deportations that scarred our continent and that continues to impact generations of Europeans. We are here to remember the 6 million people who were displaced, thousands of miles away from their homes, and forced to live in remote territories of Siberia and Central Asia. These deportations were purposefully designed by the Soviets to silence national opposition, destroy cultural identity, and exterminate independent political structures and civil society in the countries under their control. That Soviet plan failed, but it came at an enormous cost, measured in shattered lives and broken generations. Many of those deported never came back. Johann Wabel, deported from Estonia in 1941, recalled, "They deliberately sent my father to the labor camp on foot by the longest road. When they saw that the person was likely to die soon, they sent them to walk through the swamp. The dead bodies were piled up like firewood." For millions of men and women, life became a daily struggle for survival in an unfamiliar landscape. Ordinary items were so scarce that people used birch bark to write letters. But throughout those long years of exile, people refused to lose their spirit. In the words of Perla Prušakaitė, deported from Lithuania as a child, "We were like one family." These words have stayed with me, as we are reminded by the presence of Serhii Ivanchuk, who will soon perform and share his story. There are today still members of our European family in Ukraine who are fighting for freedom and survival, even in a tragic echo, facing deportation. That is why we must step up our efforts for peace and our continued support for Ukraine. And that's why it's so important to see so many members here, that we work together. I see also Nicola and the colleagues in our work and continued support for Ukraine. We are honored to have with us today also a survivor of the Soviet mass deportations. Dalia Dyrienė's parents were deported from Lithuania in 1951. And Dalia spent her childhood in Central Siberia. Thank you for being here, dear Dalia, and sharing your testimony with us today. This is the third time that we have held this commemoration in the Parliament. Thank you to Rasa Juknevičienė, who is the mastermind behind this annual celebration, commemoration, memory, remembrance ceremony. It is the third time that we have had the possibility and honor of reading the names of victims of deportation, only a fraction of the unbearable total. And for me, it is always a deeply emotional and powerful experience. Rasa, you have carried the torch of this event for years. Thank you for organizing this today. I'm also proud that we have finally institutionalized this commemoration as an official part of the Parliament's annual calendar, which means it will happen every year. We must remember the names of these victims and keep telling their stories, because Europe really is built, dear friends, on their shoulders. So I give the floor now to Ms. Dyrienė. Dear Dalia, the floor is yours. Gerbėmieji likimo broliai ir seserys, ir tie, kurie apie tremtis žinote tik tai iš istorijos vadovėlių arba iš artimųjų pasakojimų. Dear brothers and sisters who shared the same fate, and all those of you who know about deportations only from history books or from family stories. Šiandien
patiriu ypatingą jausmą, kai kartu su daugybė žmonių iš įvairių šalių simboliškai skaitysiu tremtinių pavardės. Today is a very special day for me. Alongside many people from different countries, I'll be reading out names of those who were deported by the Soviets to faraway lands. And amongst those names will be the names of my family members. Mano tėvai ir seneliai patyrė šį sovietinį siaubą, o aš pati gimiau Krasnojarsko krašte, Ačinsko rajone, Malinkiai, Ului kaime. My parents and my grandparents lived through the horrors of Soviet rule, and I myself was born in a small village of Malinki Ului in the province of Achinsk in the Krasnoyarsk region. Mano tėvas Kazys Beniušis ir mama Jadvyga Malukaitė buvo ištremti 1951 metų spalį. My father, Kazys Beniušis, and my mother, Jadvyga Malukaitė, were deported to Siberia in October 1951. Tėtis buvo darbštus jaunas ūkininkas ir tai tapo priežastimi jį ištremti. My daddy was a hard-working young farmer, and that was the reason why he was sent off by the Soviets to Siberia. Mamos tėvai buvo dideli šalies patriotai ir šį jausmą įskiepijo ir savo vaikams. Mano mama dar paauglystėje tapo miškuose kovojusių partizanų ryšininkė. My mother's parents were great patriots, and they instilled love for their country in their children. So my mother, when still a teenager, became a messenger to Lithuanian resistance fighters, also known as Forest Brothers. Numalšinus partizaninį pasipriešinimą Lietuvoje, mama pradėjo dirbti pradinių klasių mokytoja, tačiau ramybė trūko neilgai. Jai NKVD-distai išsiaiškino ir išsivedė užlaužę rankas tiesiai iš pamokos. As the resistance movement came to an end, my mother managed to get all her paperwork in order, and she found a job for herself as a primary school teacher. But her quiet life didn't last very long. The secret police, the infamous NKVD, tracked her down and came for her to her school. Menkai apsirengusią, neleidę nieko su savimi pasiimti, įgrūdo į vagoną ir ištrėmė. Mamai tada buvo 23 metai. Būtent traukinio vagone jis susipažino su mano tėvu, kai šis davė jai sesers kailinius, kad ji nesušaltų. They arrested her in the middle of a class. They twisted her arms behind her back and took her away. She did not have a coat on. She was not allowed to pack any belongings. She was just shoved on a train and sent away. My mother was only 23 at the time. And it was on that train that she met my father. He saved her life because he gave her a fur coat, which his family kept as a dowry for his sister. Tremtyje prabėgo pirmieji 5 mano gyvenimo metai. Aš tuomet nesuvokiau savo šeimos likimo. Tame krašte žiemos buvo labai šaltos ir baisios ir prisiminimuose liko tik tai tamsus gilus miškas. Tai buvo taiga. Ir prasimaitindavom mes, labai turtinga gamta buvo, grybaudavom, uogaudavom, rinkdavom įvairias žoleles. I spent the first 5 years of my life in Siberia, oblivious of my family's misfortunes. Siberian winters are bitterly cold and harsh. Everything is covered with a thick layer of snow, and the only thing I remember was a very, very dark forest. It was the taiga. We lived right next to it, and it fed us. We picked mushrooms, berries, we collected all sorts of herbs. Mano mama buvo aplinkinių gerbiama, nes išmanė augalų gydomasias savybės ir daugelį gelbėjo nuo sunkiausių ligų.
My mother quickly earned respect amongst the locals because she was very knowledgeable about the medicinal properties of various plants, and many a life was saved thanks to that knowledge. Vos tik gimus broliui, jis buvo mums atimtas iš šeimos. Sunku apsakyti, kokį siaubą patyrė mano tėvai, kol jį susigrąžino. Grobti vaikus rusams tai ne naujiena ir šiandien. When my little brother was born, he was taken away from my parents straight away, and words fail to describe the horrors my parents had to go through before they managed to get him back. So abducting children is nothing new to Russians. Nenoriu šiandien pasakoti, kaip sunku buvo Sibire ištremtiems, kaip kiekvienas kabinosi už gyvybės siūlo, bet gyveno, mylėjo, augino vaikus. I don't want to talk for a long time about how harsh life was in Siberia. Everyone was struggling to survive against all the odds. And yet, life went on. People fell in love, got married, brought up their children. Noriu tik tai pabrėžti, kad mums išgyventi tremtį padėjo malda ir daina. I would just like to say that we have managed to overcome all the difficulties thanks to singing and praying. Mūsų šeima po darbų kalbėdavo poterius. Kaip čia pasakyti? Every evening after all the day's work had been done, my family gathered together to pray. Visada maldos pabaigoje močiutė sakydavo, dabar visi kalbėsim sveika Marija už tėvynę Lietuvą. And after we have said all our prayers, my grandmother used to say, well, and now we're going to finish with a prayer to Virgin Mary, Hail Mary, dedicated to Lithuania, our homeland. Šių maldos žodžių prasmę supratau tik tai užaugusi, kai grįžome į Lietuvą 1958 metais. Būdami Sibire, mes jautėme begalinę meilę tėvynei, prašėme Dievo palaimos Lietuvai ir jo žmonėms. It was only much later that I understood how profound the words of that prayer were. It became clear to me only when we came back to Lithuania in 1958. But back then, in that remote corner of Siberia, we cherished deep love for our country, and we prayed to God, asking him to protect Lithuania and its people. Šiandien rusų užpulta Ukraina taip pat patiria žudymus, kankinimus, tremtis, vaikų grobimus. Todėl šią dieną Ukrainos žmonėms noriu palinkėti Dievo palaimos ir ištvermės. Today, a victim of Russian aggression, Ukraine and Ukrainian people are killed, tortured, deported. Ukrainian children are being abducted. And that's why today I would like to say to Ukrainian people, persevere, don't give up, and may God bless you. Ir noriu padėkoti Europos parlamentui, kad ir jūs atsimenate šitam Europos vidury šitos sunkius mūsų Lietuvos ir kitų tautų tremčių metus. And I would like to thank the European Parliament for remembering and keeping that memory alive here in the heart of Europe of all the difficult years that people of Lithuania and other countries had to go through. I am proud to introduce Serhii Ivanchuk from Ukraine. He is a professional opera singer with a dramatic personal story directly affected by war. After the beginning of the Russian full-scale invasion in 2022, he volunteered to evacuate civilians from the war zone. His car was shot at by Russian forces. He miraculously survived 5 gunshot wounds. One of the bullets went through his lung. He stood no chance, doctors said.
He underwent a long recovery in Germany to return to music against all the odds. Serhii Ivanchuk is a member of Cultural Forces Ukraine, an organization that brings together active servicemen and volunteers of artistic and creative trades. Through culture and arts, cultural forces boost morale and provide psychological support to soldiers on the front lines. Mr. Ivanchuk will perform a traditional Ukrainian song, Ridna Mati Moya, that stands for My Dear Mom. I was deeply touched when I found out today that it's a Ukrainian song that my parents like to sing in Lithuanian. Excellencies, ladies and gentlemen, in 2021, Europe commemorated the 18th anniversary of the Soviet mass deportation, calling for a reckoning with the crimes of communism. Just 7 years early, and again 1 year early, in 2022, Russia forced millions of Ukrainians of relying the same pain, war, displacement and deportation. My name is Serhii Ivanchuk. I am an opera singer from Ukraine, and I am standing here today against all odds. To life or death chances, space in time by generation. In February 2022, while evacuating civilian near Kharkiv, my car was riddled by bullets by advancing Russian troops. 5 bullets struck me. 1 struck in my lung. I should not be alive, nor walking, let alone thinking. But I do all 3. It's absolutely amazing. I would not be here if not for my grandmother. She was just 16 when she read a poem about Ukraine at school. For that, the NKVD come for here. She was sent for 15 years of hard labor to Kolyma, Siberia. There she met with my grandfather and 50-year-old liaison for the Ukrainian insurgent army. Her story still haunts me. In the barracks, prisoners' hair would freeze into the wooden benches as they sleep. After wake up, prisoners helped each other to stand benches. Their hair had frozen solid into the benches. They had to use their own steaming breeze to realize it. The camp guards presents the prisoners so brutally that many left the hair behind on the frozen benches. The guards laughed. In her mind, she composed poetry. She then finally returned to Ukraine in 1954. She published 7 books. She was awarded the Order of Grand Princess Olga. I am the keeper of her memory and of many, many others. I will carry them forward. As Europe reads the names of victims of Soviet deportation, let one more name be heard today. My grandmother, Olga Ivanchuk. Thanks so much. Glory for Europe in Ukraine. Many, many thanks for your big help for Ukraine. And now I'm survived. I'm walking, you see. And now I want to sing for you Ukrainian national song.
мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, солов'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, засмучені очі хороші блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю наче долю, в шелесті трав, щебетанні дібров, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство, розлука й вічна любов, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство, розлука і вічна материнська любов. Now we will start reading out the names. Gintautas Povilas Barauskas, Helia Aun, Janis Kreitzbergs, Gersh Bershatsky, Ondras Molnar, Elvira Gerlitz, Gunther Albrecht, Enta Aranovic, Platon Sajevic, Albenas Peperas, Mikkel Lumors, Arturs Blooms, Boris Josan, Ondras Tut, Jerzy Kozak, Horst Arzt, Abba Alainer, Mihail Ivanov, Alexas Plukas, Bruno Oste, Rubens Hirsons, Samuel Kozer, Pal Udvarheli, Jadwiga Gorska, Hans-Günther Aurich, Hirhorhi Andriash, Bronisław Volchok. Jadvyga Malukaitė, Emilija Malukienė, Antanas Malukas, Kazys Beniušis, Juozas Beniušis, Pranciškas Kardžiuvienė, Kazimieras Kapleris, Marijona Kaplerienė, Bronislava Kaplerytė, Karolis Mažulis, Stasys Mažulis.
Liuda Urbonienė, Vaino Koel, Karlis Zirnieks, Nehana Feldman, Bertalan Perši, Jerzy Krzysztof, Ulrich Bednarech, Josip Ardanošikov, Franz Vysotsky, Zofija Liulaitė, Lilian Volmer, Arvids Janis Zvirgsts, Jan Hancu, Janos Svabo, Bronislava Litvinska, Walter Brandherd, Larion Avdoščenko, Litman Nachim Ašpiz, Vaclavas Mickevičius, William Kaujurste, Aleksandras Blumentals, Sara Ichtis, Josef Krajnik, Adam Herse, Gisberg Benning, Petro Abramovič, Andrei Mekota. Yeah, many pain in this name. Justina Dyrienė, Alfred Reppo, Theodor Gajais, Anton Czerneuceau, Laszlo Sabo, Aleksander Astrzemski, Sigurd Binski, Petro Anько, Ivan Bakalov, Paranas Barinishsak, Ayan Waldur, Olha Jaunare, Abram Zilberman, Janos Balicht, Edona Wrublewska, Rozel Blaszczyk, Timofey Andreev, Georgi Ляхович, Romualdas Ruibis, Tomas Kain, Aleksandrs Церинч, Vladimir Dukovsky, Lajos Richeje, Leokadia Sobolevska, Dietmar Bokkel, Ilya Andrienko, Alexander Zhorov. Pranas Lietukas, Michael Aus, Spidola Grinberga, Eudochija Bradu, Bela Nemetk, Janina Molak, Hans Berger, Vladislav Adamčik, Fedot Čuiko, Berta Gudžienė, Ela Leicher, Janis Salna, Georgi Drumov, Bertalan Gazdag, Jadviga Punkel, Hartvig Bernit, Trochim Admorok, Josif Ingelevič, Pranė Kancevičiūtė, Lina Jarv, Ustinja Sergejeva, Nadežda Soboleva, Ferenc Šanišlo, Mariana Maksimčiuk, Horst Bienek, Dmitro Aksenenko, Mikhail Korsakov, Juozas Tamošiūnas, Valerija Tamošiūnienė, Dainora Tamošiūnaitė, Arūnas Tamošiūnas. Jurgis Anatas Zubris, Paul Hansson, Ansis Birkensteins, Onisi Feschenko, Ferenc Komari, Czeslava Zardokowaska, Peter Bordin, Petro Adrishan, Kirill Koltsov, Jane Mitsnukacznieve, Jan Jurike, Lucia Kisniere, Petro Tatu, Peter Kaposcha, Henrik Siplak, Roland Bude,
Fedir Andriash, Semen Shumsky, Vislius Bulanovas, Alexander Valguta, Johannes Grins, Avram Buga, Andras Huchar, Leokadida Rotzblakowska, Ulrich Büttner, Jakiv Andrush, Sergei Bronevsky. We will always remember. Janina Petraitytė, Tina Meil, Denis Kalnič, Tatiana Dyrienė, Andras Hidi, Barbara Slomka, Günter Eškirt, Gnat Aksenenko, Mikhail Khvoinicki, Liongina Linartaitė, Ruth Kresling, Kristaps Sturis, Georgi Tsoganov, Ferenc Gabor, Janina Koplinska, Edith Fatke, Vasil Anisovets, Petr Poleščiuk, Kristina Grabštunovič, Eino Kurvic, Austris Cirulis, Nina Cvaš, Janoš Molnar, Vladislava Mačinska, Helmut Felbrich, Trochim Antonenko, Fyodor Rakač. Stepas Pabreža, Marija Sītana, Jānis Mucanieks, Nikolai Stepanet, Kalman Sipos, Edvard Vojnov, Sidonij Dreger, Hrihori Artjuh, Ivan Podolinski, Leonas Vaitkevičus, Juhan Estam, Teodor Svanaks, Olga Polavtjeva, Ferenc Kovač, Tadeusz Malecki, Alessandra Dort Wiese, Kuzma Arhipov, Josif Kovalev, Jadviga Sedaitytė, Echa Lusikas, Jānis Skudre, Itic Dorfman, Imre Šilagi, Frančiska Cemkevič, Peter Eberle, Natalja Andrejevska, Stepan Čikvin. Imrich Gablech, Jozef Bobalík, Leonid Levkodohovič, Antanas Žilius, Boris Taheveli, Vasilis Kusevs, Joachim Arnhip, Bertrand Suto, Jadviga Šušvilo, Günther Frenzel, Ivan Androšenko, Lidia Kidalinskaja, Vesava Volochovič, August Fok, Martiniš Nukša, Elena Bolsidor, Jánoš Rendeš, Tekla Džorovska, Maria Frikner, Kuzma Androšenko, Sofia Ulanovič, Jouzas Erisklas, Lilian Kolc, Harald Bonders, Ivan Fugaleviči, Jánoš Ráty, Barbara Kučinska, Heini Friške, Havrilo Atrošenko, Adam Leščenko. We'll never forget. Aldona Agota Xiautete, Christian Silaste, Friedrich Arvids Rudolfs Sipols, Mendel Moldaver, Sandor Siti, Broniskaslava Murakava, Wilfried Busch, Dimitru Andrushenko, Karl Blukis, Sigmas Sipas, Eba
Kurgogaya, Mortus Nimarks, Nina Vilatiko, Pal Laszlo, Hendrik Hibbs, Manfred Busch, Timofey Andrushenko, Ivan Shurko, Polilas Pelekas, Anastasia Bachmann, Alexander Tombergs, Georgi Kostin, Gyula Baksa, Czeslava Piekovska, Helmut Dakovs, Onsym Antonienko, Ivako Luivko. We will remember the names. Antanas Vukontas, Eli Tau, Emilia Annette Jonsem, Leonid Leonov, Janos Niomo, Elena Kalichak, Theodor Desen, Petro Antonenko, Stanislav Ivanovsky, Dalia Gazlokaite, Pauline Maggi, Arthur Willem Zers, Andrei Ciobanu, Sandor Schell, Monika Kosakowska, Gerard Ditzel Prévost, Vassil Apanasenko, Vassili Shalak, Antananas Blazevicius, Jan Ossolin, Yanis Adolfs Jurkelis, Olga Bruter, Georgi Laszlo, Romuald Miroslav Olowski, Karla Dreschlers, Joachim Apanasko, Donat Puljanovsky, you will not be forgotten. Jonas Radzevičius, Arnold R., Yanis Lukševič, Georgia Prodan, Lajos Černati, Sofija Davidziuk, Heinrich Fichtner, Mitrofan Artemenko, Grigori Kopitko, Zigmas Volongevičius, Marija Arema, Aleksandras Ziska, Vasilij Ivanov, Janos Gaidos, Irena Timinska, Kasia Friedrich, Roman Artiuch, Josif Matrošilo, Josas Sadauskas, Endel Sidam, Janis Siks, Armen Darandigiu, Laslo Karodi, Janina Zariška, Joachim Franz, Mitrofan Andreyenko, Boleslav Venginovski. Pranas Živatkauskas, Karl Narits, Nikolais Judins, Simeon Puskasu, Josef Tot, Jankel Kotlar, Alfred Gerlach, Grigori Atroščenko, Ivan Moroz, Alfonsas Druskis, Tiju Raidma, Karlis Saldavs, Klavdija Kovalenko, Josef Nadi, Anna Lenart, Horst Gerlof, Fedir Aleksandrenko, Uljana Beresko, Stasys Liaudanskas, Hansen Jurman, Erika Krievane, Elena Ciocanu, Shandor Sani, Eugenia Vilčanska, Joachim Giesike, Andriy Avdeyenko, Nikolai Rožanski. Algirdas Bronius Judickas, Julian Mulder, Emilia Dreifelde. Simon Bruma, Alexander Skalnets, Samson Atamanenko,
Kuzma Bakšta, Julija Matukniene, Karl Lumī, Elza Ozola, Anna Ermikoji, Jožef Liss, Mitrofan Atrošenko, Naum Signalov, Edvard Sesikas, Adeles Hahn, Marija Grube, Andrej Vlatko, Andras Huzar, Halina Vojtović, Werner Köpner, Ivan Artjomenko, Vyacheslav Galijevski, Jānis Dreifels, Aleksandrs Kalnietis, Milda Kalniete, Ligita Kalniete, Aivars Kalnietis. Pavilas Bareikis, Arnold Oskars Sidra, Yevgenij Shcherbakovs, Aleksej Lajevši, Anna Kārkliņa, Mihalino Vojno, Graudiņš Jānis, Ivan Amanjuk, Josif Politiko, Vladas Autukevičus, Eulalia Ausma, Eduard Šterns, David Vaisman, Kalnrieksniņš Eduards, Anna Hardzevič, Gaida Cīrule, Fekla Amaņuk, Ceman Šuļgevič, Stasis Miškūnas, Felduk Luik, Vilis Šneiders, Chaim Efim Frančel, Jeno Klub, Aleksandra Songin, Sofija Luise Meise, Štefan Andrejčuk, Vladimir Silko. Jozas Kudokas, Augusts Tonison, Sofija Baika, Anna Tataru, Maija Graudiņa, Ričards Kapa, Gunārs Rasnais, Vasilj Aranovič, Afanasij Sljivskij, Fedosija Brilova, Vambola Hisalu, Broņislavs Marcinevič, Jevgenija Viru, Andras Vosku, Jadviga Janina Oščislavska, Irma Ozola, Glicerija Aranovič, Jefim Sabaļevskij, Marija Macajkēņić, Julija Uema, Oto Šels, Henija Zaharova, Pēteris Šits, Kazimira Sleckai, Jānis Ozols, Marija Aranovič, Piotr Karzjuk. Cecīlija Eltermanaite, Jan Sarik, Ruins Govs, Andrej Vojtenenco, Andrejs Pļaviņš, Halina Staņislava Zmažlī, Ivars Kaļkis, Georgij Aleksandroj, Ivan Suško, Ona Benorute, Alfred Vederik, Hermanis Čikste, Boris Blinders, Dagnija Liepiņa, Jadviga Babiela, Kristian Lipke, Ksenija Aleksandroj, Ramute Skučaite, Viktors Kilvits, Jakobs Prāgers, Lehandra Brasovana, Tālis Veismanis, Karl Heis Lipke, Marija Aleksandroj, Edvard Rucevič.
Eleonora Lukšenaitė, Albert Ojason, Kārlis Angens, Marija Stan, Stanislav Urbanovič, Aina Baginska, Juris Baginskis, Fevronija Aleksandrova, Jūlijs Vidriķis, Albīna Varnagaitė, Vasilij Sauver, Šēna Tetelbauma, Konstantina Hrabonči, Māra Kramiņa, Zdzislav Zaremba, Mārtiņš Dārziņš, Panteleimon Aleksevičs, Petr Bohanovičs, Pranas Mušinskas, Tīna Tam, Andrejs Torgans, Viktor Ambrosī, Apad Batui, Broņislava Januševska, Gjunter Martins, Vasil Albota, Ivan Gaičuk. Sofia Sipovičienė, Nikolai Pölendük, Ernest Blumentals, Piotr Lolla, Andrejs Siliņš, Marija Ērgle, Mikola Aronovičitte, Ona Petrokienė, Endel Are, Ivans Potapovs, Rosa Kogan, Anna Kaufmane, Aron Nutta Imaš, Fred Müller, Jānis Ziediņš, Apolonija Svetskā, Kurt Müller, Vasilij Asachuk. Zosė Kašinskaitė, Lūlė Lybė, Alberts Kazeks, Aleksandru Ursu, Bertalan Lukovič, Jadviga Kalinska, Max Grunšlos, Ivan Avilov, Branislav Rucevič, Povilas Burba, Ryt Liljoja, Karlis Berskaus, Klara Boromfman, Janoš Katė, Zenan Kolendo, Werner Gümpel, Stepan Avramenko, Josif Rucevič, Augustinas Rupėnas, Ja Krūs, Janis Kopmans, Viktor Fetesku, Peter Meneš, Marija Zemba, Edgar Haak, Anton Avramets, Jevgenij Taluc. Nepamiršime. Jonas Uldinska, Lisa Arma, Roberts Upitis, Elizaveta Kobaleva, Janos Jakab, Maria Doknik, Klaus Hoffmann, Leonid Atfilov, Ivan Dashkevich, Napoleonos Paskevicius, Marie Jurimai, Andrej Pridenbergs, Serhii Sevdarev, Isvan Kaksarowski, Eugenia Zawadzka, Martin Hoffman, Anna Adamovska, Foma Domoponok, Irena Martinaitite, Helmi Hansen, Emilia Rosena, Pelagia Keltuitoru, Bertalan Kalo, Irena Sliweka, Kristel Hoffman, Maria Adamovska, Virenti Zalutsky. We will always remember. Kazys Zidelis, Ida Jawr, Wilis Stankiewicz, Michail Kotlar, Balint Balla, Wanda
Lebionka, Herman Grot, Pawlo Awramenko, Józef Gawpilik, Jozuas Jonutis, Valvi Ernitis, Fricis Lapszewiks, Simon Grigoras, Józef Bala, Maria Sergiejew, Anne-Marie Grote, Petro Antonenko, Grigori Litvinowicz, Brone Garastiene, Minna Żukman, Nikolajs Ramonows, Dominika Ciobnału, Ferenc Tot, Regina Kurzawska, Ingolf Grote, Fedir Artiuk, Jakov Dajlidowicz. Jonas Inkenas, Victor Green, Jelik Cetlins, Anatoli Kovalenko, Janos Deac, Antoni Litvinski, Karl Haberlein, Leonid Adamski, Kazimir Dovnar, Benedictas Laujadis, Ana Roni, August Upeniec, Ion Plămădeală, Istvan Nagy, Richard Robac, Dietrich Hardwig, Vasil Axiuta, Mihail Eschin, Birute Ioana Bütküte, Johan Cook, Yanis Voldemar Baumanis, Anton Grosu, Iosef Gheci, Maria Procopiuc, Emil Haniș, Ustim Axiuta, Samuel Hevlin, always remembered. Maria Želvité, Jiří Reny, Marsis Arkmanis, Eremia Ursu, Istvan Gore, Edvard Plonsky, Adolf Herbig, Petro Apecko, Josef Daškevič, Viktoras Dabkevičius, Karoline Benč, Konstantins Otlans, Vladimír Dudev, Kalman Šentimrej, Jan Nieminsky, Ginter Herman, Anton Ariko, Josef Šunejko, Vitautas Barila, Jan Nidu, Péter Isleja, Viktor Černej, Gábor Bakos, Tereza Kosovská, Werner Hertam, Petro Armaševský, Kazimir Šunejko. Schloma Winix, Matusz Bronstein, Ferenc Demlich, Antonina Wojtkowska, Anastasia Androszczuk, Petr Fedopinčik, Raimondas Jocis, Valdur Sart, Arvids Oštančič, Haim Ičis, Jula Stojka, Jan Maxim, Roman Androszczuk, Ivan Jasvinski, Josas Jasjunas, Nelly Kuif, David Muške, Elena Balan, Albert Zoltan Lehotaj, Nina Diduziak, Jakif Atamančuk, Ignat Ratomski, Pranas Baljukonis, Tavi Ustal, Georgs Iljins, Anna Baraboy, Istvan Kulčar, always remembered.
Wir gedenken der über 1 Million deportierten Russlanddeutschen, darunter Familie Maria Metsola mit 4 Personen, Heinrich Kölln mit 5 Personen, Jakob Bellendier mit 4 Personen, Georg Brauer mit 4 Personen, Familie Jakob Deis mit 7 Personen, Friedrich Walter mit 6 Personen, Wilhelm Speth mit 6 Personen, Theodor Kober, eine Familie mit 7 Personen, Friedrich Fischer 5 Personen und Karl Schmidt mit 6 Personen. Wir gedenken euer. Vincas Pocius, Alma Andreso, Karlis Punka, Nadezhda Pordyshor, Endre Nagy, Jadwiga Jarnutovska, Helga Koch, Antonina Adamovska, Dora Turbovich, Stanislavas Lešinskas, Aleksandr Marvet, Arija Gutmanė, Chaim Grecher, Ištvan Nagy, Jan Tyška, Günther Kot, Marija Adamovska, Kaspar Beresnevič, Kestutis Jablonskis, Naima Vesart, Janis Zybarts, Vasilij Gertanči, Jožef Nagy, Marija Koščiukevič, Günther Kovalčik, Pavlina Adamovska, Pavel Belý. Nepamiršim. Stepan Ivanov, Mina Balchtute, Hermann Reißer, Petiris Abninist, Valentina Lola, Josef Kelemen, Jadwiga Schifler, Maria Antoniv Vorobay, Andrei Iwaszewskij, Gena Weiti Kunaite, Helge Kadak, Nikolais Oglevich, Benitjan Weinstein, Ignaz Nagy, Alexander Panzerinski, Volodymyr Andrekschuv, Ignat Klimovich, Antanas Vitautas Lilaika, Jaan Kaat, Lajers Lokovsch, Vasili Kabrov, Karoli Laskay, Karol Emanuel Batash, Volodymyr Andrekiv, Nikolai Korolko, Albertas Juodagli Vis, Volodymyr Oyun. Vincas Racis, Endel Haljazma, Lavia Krautske, Leocardia Hadozevich, Ferenc Komari, Dorota Cristina Tokarzewska, Ernst Karuț, Valizaveta Adamț, Ipolit Visoțiki, Iogas Kunigonis, Friedrich Metzalo, Karlis Feldmanis, Ekaterina Kunitskaya, Gabor Kota, Vanda Sidlovska, Karl Keller, Iosef Adameț, Alexei Slivskin, Petras Mikniunas, Raimond Karing, Ede Lacite, Mihail Ciurilov, Ambrus Krajnic, Maria Radlinska, Hans Joachim Kermeț, Kazimierz Adameț, Iosif Stankevici. Hello, I'm from Georgia, and as many other people, the victims of the Soviet Russia, like, the occupation and the deportations, on behalf of 250,000 Georgians, I would like to read the names of the Georgians who were sacrificed their lives for freedom, and they were against the Russian imperialism, and we are still fighting against them. These people are Rusudan Quirquelia, Ivane Quirquelia, Eliso Quirquelia, Tizian Tabidze, Rajden Khutsishvili,
Soso Quirquelia, Ilia Quirquelia, Mariam Karchava, Lia Quirquelia, Eliso Quirquelia. These are only from one family, the 13 people who were deported only from the only one family from Georgia. Thank you. We will never forget these people. Boleslovas Dumbliaskas, Joseph Engler, Maria Balode, Alexandr Kuzmenko, Imre Igiarto, Alina Batko, Kateřina Antonik, Kazimir Gridushka, Pranas Verikash, Ado Bartels, Karlish Sportinish, Usher Kantor, Mihaili Tsipf, Mariana Kempka, Martin Antonik, Josif Petuchovsky, Elena Zelenite, Fyodor Dmitriev, Visvaldis Brekters, Viktor Ermurachi, Julia Shebeli, Katarzyna Mozelko, Franz Antonik, Mikhail Rachitsky, Paloslav Zhiukas, Jan Erlach, Emma Kule. I would also like to read Georgian names. As my friend mentioned, Georgia has paid a very high price during the Soviet repression, so we would like the Georgian names to be always heard here. Mikhail Javakhishvili, Vachtank Kotetishvili, Kote Khimshiashvili, Sandro Akhmeteli, Levan Gotua, Valiko Djugeli, Mari Abramishvili, Nutsa Gogoberidze. We will never forget them. Bronia Mažulienė, Karl Linsar, Peteris Apšinieks, Mikhail Taut, Kalman Kepiks, Vaclava Timinska, Vasil Aleksandrai, Franz Shatovsky, Hans Lehmann, Vasily Krolov, Kazys Venzebergas, Valentin Tatsu, Vesturs Freibergs, Tamas Baksi, Bronislav Kotlitsky, Volga Lehmann, Vyra Aleksandrai, Stanislav Šuneiko, Vytas Kulikauskas, Alfreda Taugu, Adams Pikša, Vasilisa Romanenko, Janina Slizan, Janos Baršo, Eduard Lindhammer, Volodymyr Aleksandrai, Pavel Alai, Antanas Petruškevičius, Balys Rukšėnas, Salomėja Vaišinytė, my grandfather Eduard Samoson, niekada nepamiršime. My great-grandfather Kung Gabor, Arthur Moore, Jakabs Bukse, George Fetelega, József Putnoki, Alina Svejkovska, Jukim Artyuk, Sergei Volkov, Alexas Vaitekunas, Ina Rinne, Alfred Speteris Lazdinš, Vladimir Berezlovsky, Sonny G. József, Severin Potocky, Hanna Adaži, Ivan Prudnikov, Sasis Judickas, Arved Lillak, Eduards Elerts, Vera Hitova, Paul Lajos, Kazimierz Narusevits, Grigori Adaži, Larisa Kozlovskaya, Danute Vaišvilaite, Ervin Stahl, Leo Gudbergs, Ruvin Levinson. We will remember. Pelagia Ciobanu, Ferenc Orosz, Hipolit Joczyn, Ahafia Antonek, Edward Swistunow, Witalia Płodziene, Sofia Lewicki, Annette Wilhelmin Kaulina, Leonid Balan, Imre Jenej, Zofia Bogucka, Andrii Antonek, Jadwiga Sawiskaja, Aligmintas Valitis, Felix Kauzeok, August Berins,
Olga Bocerova, Matthias Vitas Lenart, Maria Chrystkowska, Volodymyr Antonek, Aleksandra Saviskaya, Domitiana Waruskine, Helga Pridiks, August Beridiks, Maria Kozubova, Bela Szepeswari, Józefa Budrewicz. Always remembered, never forgotten. Antanas Tabinskas, Hinge Enser, Jakobs Grundmanis, Vela Kohan, Imre Pap, Stanislava Valeito, Walter Neitman, Abduramanova, Franz Ambrazevich, Konradas Čeponis, Malė Sarmaja, Rita Balodė, Aleksej Dudau, Josef Kirali, Anna Tilinska, Karl Heinz Neuer, Anton Ambrazevich, Vincas Mažeika, Veli Pars, Theodors Kraulis, Vladimir Drujinin, Joseph Bashi, Jadwiga Drozdowska, Imgard Nitz, Varvara Andric, Denis Dublevski. Iwan Antonek, Aleksandr Sawicki, Antanas Stokas, Sinaida Wilido, Oswalds Ozolnis, Aleksandr Kapalow, Józef Glan, Zofia Lachowska, Maria Antonek, Stefan Sawicki, Teodoras Kwiklys, Mary Raha, Wolfs Hinowekers, Zelman Rosenthal, Ferenc Madi, Piotr Kołchan, Kateryna Antonek, Fedot Lobanow, Ona Stepsiene, Hendrik Loim, Ida Gryby, Nadejda Calmas, Janos Balok, Zofia Ołtarzewska, Pawlo Aleszczenko, Tamara Nevzorowa, Teresę Paulukenę. Vilius Jurganas, Ivan Kolga, Šmits Juris Alsnovs, Jevdochija Cibotaro, Daniel Kinces, Maria Burmistrashkovna, Bodo Plat, Grigori Ardil, Valerij Lipin, Stanislavas Palionis, Olga Evert, Andrei Zdravnieks, Georgi Arnaut, Ferenc Žani Gi, Regina Augustiak, Kurt Pol, Marija Ardil, Stefan Rachotsky, Marija Pelikonienė, Liudmila Oipsu, Alfreds Arnolds Braučis, Mikhail Mitin, Janoš Jozef Lehotai, Franciszek Kontrim, Ebernhard Poltje, Mikola Ardil, Vladimir Blecenko, Kazimieras Stundžia. Mes prisimename. Juozas Saluča, Ule Jordan, Peteris Irbė, Serhii Artashev, Zoltan Meizy, Joseph Micelski, Hans-Holger Wagner, Zakė Abdulejeva, Elena Lepetitskaja, Jozapa Skrudelytė, Piotr Svetlanov, Elizabete Legzdina, Aleksandru Rūgų, Ištvan Karako, Pinchas Sabotski, Hans Walter, Izmail Ametov, Indaviga Janina Zelenevskaja, Pranas Žvaginis, Ana
Trumel, Karlis Aistrauts, Klaudija Stefan, Ištvanas Oremus, Mariana Cpala, Henris Veiktel, Tshabar Akimov, Adam Talaiko. Joniškiečiai Julija Adeikienė, Valė Adeikytė, Juozas Avižienis, Gasparas Bačianskas, Bronius Bartašius, Stefanija Brėdienė, Juzefa Burbaitė, Stasys Čerkauskas, Stasys Dauginavičius, Tadas Dvelys, Aleksas Gasparaitis, Gustavas Gudinavičius, Adolfina Karklienė, Juozas Januškevičius, Nikodemas Januškevičius, Vladis Nekuškevičius, Elena Janužienė, Baltrus Janužis, Vytautas Janužis, Birutė Janužytė, Stefa Jaraminaitė, Adolfinas Jaraminas, Jonas Jaraminas, Kazys Jaraminas, Irena Jukobaitytė, Pranas Jonaitis, Anelija Jonkienė, Juozas Jonkus, Kazys Jonkus, Petras Kanišauskas, Kazys Kemelis, Antanina Kriaučiūnaitė, Antanina Kvedarinė, Benius Liberskas, Pranė Malinauskaitė, Irena Meškaitė, Juzefa Nagliūtė, Kazimieras Soto, Vladas Petrauskas, Antanas Petrutis. Aigars Jekabsons, Wolf Erlich, Anos Roši, Natalija Glembotska, Karolina Andriukhiv, Josif Kulbanovskij, Pranas Brijūnas, Ala Lohmus, Paulis Plosmanis, Tatjana Pogrebnicenco, Sandor Oroš, Krzysztof Sobota, Katerina Andriukhiv, Petr Makarčiuk, Liucija Dirgelienė, Lys Soster, Janiš Redinš, Ana Stojant, Josef Piler, Eugenija Brulinska, Miroslava Andriukiv, Bronislav Mackevič, Stanislava Balčaitytė, Marta Jarvė, Adolfs Freifels, Isaac Finkelstein, Kalman Šabo, my great-grandfather Jokūbas Ratkevičius. Александр Алексеев, Белла Баум, Ирена Ващинська, Бронислав Ардель, Александр Тарапович, Джена Стаупаита, Мати Салус, Наталья Дистерхефта, Александр Гинт, Андрас Походи, Александра Скорчинська, Войцех Ардель, Александр Дербинский, Йонас Вершила, Анна Компус, Алфред Сея, Матрена Карпова, Каролі Ерделий, Станислав Едвард Тарасович, Марія Ардель, Петер Ломать, Онна Вейлюніне, Карл Ленсо, Арнолд Гінтерес, Анна Костин, Янос Ганзе, Мирослав Гірун. Arnolds Ronis, Evalds Bērziņš, Mārtiņš Bergmanis, Helga Rutenbergs, Alfreds Lapiņš, Briedis Jānis, Maiga Virsis, Kostes Migels Škaite, Augusts Press, Augusts Reiters, Aličs Kotleār, Gyula Roši, Jadviga Jadzievič, Ursula Rumina, Abduramanov, Galina Sabenina, Broņa Rudminaite, Tonis Sārepera, Jānis Valons, Georgija Buruēna, Miklošs Deze, Alina Lutniska, Hans Henning Sarkam, Zinaida Sabenina, Vitautas Valaitis, Tīna Grep, Alois Česlavs Bucenieks, Joanna Botnaru, Jožef Heder,
Janina Kraševska, Horst Šefus, Parskovja Sabenina. Jonas Kriščūnas, Marijāne Hobenik, Pricis Grantiņš, Moško Erlich, Paul Bekets, Halina Mak